Bienvenidos a todos. Este muy contento de estar aquí con ustedes hoy. En esta presentación, vamos a explorar un tema fundamental en el campo del desarrollo humano y la gestión de personas. El título de nuestra charla es Los comportamientos y aptitudes. Como subtítulo, podemos pensar en cómo estos conceptos influyen en nuestra vida profesional y personal. En los próximos minutos, vamos a entender cuáles son los comportamientos y las aptitudes, cómo se diferencian y por qué son tan importantes para entender cómo interactuamos y nos desempeñamos en diferentes situaciones. Sin más preámbulo, comencemos. Por ejemplo, pensemos en una persona que muestra un comportamiento amable y respetuoso. Es probable que sea más aceptada por los demás, y que su actitud genera confianza y buena impresión. Por otro lado, si alguien tiene un comportamiento agresivo o intimidante, es común que los demás lo eviten o incluso lo rechacen. Esto nos muestra cómo las acciones que mostramos pueden afectar nuestras relaciones sociales. Es importante entender que estos comportamientos pueden ser aprendidos, lo que significa que podemos adquirir nuevas maneras de actuar a través de la observación o la educación. También pueden ser innatos, es decir, que nacimos con ciertas predisposiciones. Además, los comportamientos pueden ser positivos, como ayudar a alguien, o negativos, como actuar de manera desconsiderada. Todo esto influye en cómo nos relacionamos con los demás, en nuestro desempeño, en el trabajo y, por supuesto, en nuestro bienestar emocional y mental. Y para entenderlos mejor, recordemos que los comportamientos son simplemente acciones observables. Son cosas que podemos ver y medir en la conducta de las personas, y eso los hace clave para entender cómo interactuamos en diferentes ámbitos. Algunas personas, por ejemplo, pueden tener una aptitud natural para actividades como la música, el arte o las matemáticas. Es decir, tienen una facilidad innata que les permite destacar en esas áreas con menos esfuerzo. Sin embargo, otras personas quizás necesitan dedicar más tiempo y esfuerzo para desarrollar esas habilidades. Es importante entender que las aptitudes, en realidad, son habilidades que una persona puede tener de forma innata o que puede adquirir con práctica y aprendizaje. Estas habilidades, o aptitudes, varían mucho de una persona a otra, lo que explica por qué todos somos diferentes en nuestras capacidades. En el contexto de esta presentación, comprender las aptitudes nos ayuda a reconocer nuestras fortalezas y áreas en las que podemos mejorar con dedicación y esfuerzo. Por ejemplo, imaginen a alguien que cree que un grupo étnico en particular es perezoso y agresivo. Esa persona, basándose en esa creencia, sentiría desagrado hacia las personas de ese grupo. Y, en consecuencia, esa sensación de desagrado podría llevarla a actuar de manera discriminatoria sin siquiera pensarlo demasiado. Esto nos muestra cómo las actitudes influyen en nuestras acciones, muchas veces de manera automática. Las actitudes, en realidad, son una forma muy eficiente de calibrar cómo entendemos y reaccionamos ante el mundo que nos rodea. Cuando enfrentamos situaciones rápidas o necesitamos decidir rápidamente, la manera en que nos sentimos respecto a algo puede guiarnos de manera muy efectiva. Por eso, podemos decir que las actitudes funcionan como un calibrador del mundo. Nos ayudan a responder de manera rápida y, en muchos casos, adecuada a lo que estamos viviendo en ese momento. Este es un concepto clave para entender cómo nuestras percepciones y sentimientos influyen en nuestro comportamiento diario y en la forma en que interactuamos con los demás. Como nos dijo Robert Abelson en 1972, estamos muy bien entrenados y somos muy hábiles para encontrar razones que expliquen lo que hacemos. Pero aquí está la clave. No somos tan buenos para hacer aquello para lo que encontramos esas razones. Es decir, muchas veces podemos justificar nuestras acciones, pero cambiar realmente nuestro comportamiento es otra historia. Por otro lado,
Festinger tinia una visión un poco diferente. Él crea aquella relación entre actitud y comportamiento funciona al revés. El comportamiento es como el caballo, y las actitudes serían la carrera que lo sigue. En otras palabras, lo que hacemos puede influir en lo que pensamos o sentimos, en lugar de que nuestras actitudes determinen nuestras acciones. Al principio, los psicólogos sociales pensaban que conocer la actitud de las personas nos permitía predecir cómo actuarían. Pero en 1964, Leon Festinger, considerado por muchos como uno de los colaboradores más importantes en esta área, llegó a la conclusión de que la evidencia no apoyaba esa idea. Es decir, cambiar las actitudes no necesariamente conduce a un cambio en el comportamiento. Y aquí surge una pregunta interesante. Todos somos hipócritas. Porque si podemos justificar nuestras acciones, pero no siempre cambiar lo que realmente hacemos, eso nos lleva a cuestionar cuánto de lo que decimos y lo que hacemos está alineado. En esta diapositiva, vamos a explorar la idea de que la actitud del prejuicio es como un ABC, es decir, una combinación de tres componentes fundamentals. Primero, está el efecto, que son los sentimientos que tenemos hacia un grupo o persona. Luego, tenemos la tendencia al comportamiento, que es la inclinación que sentimos para actuar en cierta manera. Y por último, están las creencias, que son las ideas o pensamientos que tenemos sobre ellos. Es importante entender que alguien que prejuzga puede sentir desagrado hacia quienes son diferentes y, además, actuar de manera discriminatoria. Esto no es solo una reacción emocional, sino que también implica un patrón de comportamiento. También, como muchas actitudes, el prejuicio es bastante complejo. A veces incluye un componente de efecto condescendiente, que en realidad ayuda a mantener a la persona en una posición de desventaja. Recordemos que el prejuicio, en esencia, es una actitud. Y una actitud, como veremos, es esa combinación particular de sentimientos, tendencias para actuar y creencias que todos tenemos, muchas veces de forma inconsciente. Así que, entender estos componentes nos ayuda a comprender mejor cómo se forma y cómo podemos trabajar para cambiarlo. Entonces, aquí podemos ver cómo tenemos ideas preconcebidas sobre conceptos como el eterno femenino, o incluso sobre el eterno ser judío, así como acerca de lugares como África o la Australia originaria. Muchas veces, estos espacios se perciben como al margen o como aquellos que carecen de historia, y estas son generalizaciones que hacemos. Ahora bien, en un nivel más específico, las creencias sobre los grupos que no son mayoritarios en la sociedad suelen estar influenciadas por mitos. Estos mitos tienden a naturalizar ciertas características, es decir, a hacer que parezcan inevitables o naturales, y así, a determinar cómo se perciben esas personas. Lo interesante es que, en ambos casos, estas diferencias entre las personas, que a veces se presentan de forma categórica, son en realidad construcciones sociales. Por ejemplo, podemos hacer diferencias entre varones y mujeres, entre heterosexuals, homosexuals y bisexuals, o entre diferentes grupos étnicos, como afrodescendientes, asiáticos, nativos americanos o blancos, así como entre religiones como cristianismo, judaísmo o islam. Y aquí quiero señalar algo importante. El sexismo y el racismo comparten elementos similares en cómo funcionan. Ambos se basan en construir diferencias y en justificar desigualdades, a través de ideas que naturalizan esas diferencias. Entonces, la diferencia clave entre racismo y sexismo, en última instancia, radica en qué aspectos de la identidad social se centran. Pero en esencia, ambos procesos tienen mucho en común en la manera en que operan y en cómo afectan a las personas. De manera típica, los investigadores miden la agresión haciendo que las personas deciden cuánto lesionar a los demás. Por ejemplo, cuánto tiempo o cuánta descarga eléctrica estarían dispuestas a administrar.
Esto nos ayuda a entender cómo funciona la agresión en diferentes contextos. Ahora, esta definición en realidad incluye dos tipos diferentes de agresión. El primero es la agresión hostil, que surge de la ira y cuyo objetivo principal es herir a la otra persona. Es una respuesta emocional que busca causar daño. Por otro lado, la agresión en general se refiere a cualquier comportamiento, si físico o verbal, que tenga la intención de lesionar a alguien. Es importante destacar que esto excluye accidentes, como un accidente de coche, tratamientos dentales o impugnos accidentales en la calle. La agresión incluye cosas como dar una bofetada, insultar a alguien o incluso difamar con chismes malintencionados. En resumen, la agresión no es solo un acto aislado, sino una forma de comportamiento con una intención clara de causar daño. Y hay diferentes maneras en las que esto puede manifestarse. En esta diapositiva, vamos a profundizar en el concepto de agresión, que en realidad es un medio para alcanzar otro fin. Es decir, no siempre la agresión es un fin en sí misma, sino que muchas veces es un instrumento que utilizamos para conseguir algo más. Hablando de esto, tenemos la agresión instrumental, que es aquella que se emplea con un propósito específico para lograr un objetivo, sin que la agresión sea el fin principal. Por ejemplo, alguien puede usar la agresión para intimidar y conseguir algo que desea. Luego está la agresión impulsada por la ira, que se realiza como un fin en sí misma. Aquí, la agresión surge como una expresión de la emoción, sin buscar necesariamente un beneficio externo. Es más bien una manifestación de cómo nos sentimos en ese momento. También es importante diferenciar entre agresión hostil y agresión instrumental. La agresión hostil está motivada por sentimientos de enojo o agresión por sí mismas, mientras que la instrumental, como mencioné, tiene como objetivo herir solo como un medio para otro fin. Para cerrar, en esta sección hemos visto que existen diferentes tipos de agresión, y entender estas diferencias nos ayuda a comprender mejor su función y su impacto en nuestro comportamiento. Esto es fundamental para el tema general, que busca explorar cómo y por qué actuamos en ciertas circunstancias. En esta última parte, quiero destacar cómo la empatía puede ser una fuente genuina de altruismo, no solo un acto motivado por beneficios externos. Cuando experimentamos empatía, por ejemplo, con nuestros hijos o con quienes nos identificamos, sentimos su sufrimiento y alegría como si fuera propio, y esto nos impulsa a ayudar de manera auténtica. Sin embargo, también podemos ayudar por motivos internos, como la satisfacción personal que obtenemos al saber que estamos haciendo lo correcto, o por la sensación de valía que refuerza nuestra autoestima. Por otro lado, es importante entender que muchas de nuestras acciones de ayuda están motivadas por intereses propios disfrazados de altruismo. La teoría del intercambio social, por ejemplo, nos muestra que incluso cuando donamos sangre o ayudamos a alguien, muchas veces buscamos una recompensa, aunque sea intangible, como evitar la culpa o ganar aprecio. En definitiva, nuestras interacciones están a menudo motivadas por una combinación de deseos internos y externos. Y aunque el altruismo desinteresado existe, es importante reconocer que nuestra tendencia natural puede estar influenciada por estos beneficios que obtenemos al ayudar. Todo esto nos ayuda a entender mejor que nos mueve realmente a actuar en favor de los demás, y como nuestras motivaciones están profundamente conectadas con nuestro bienestar y autoestima.